শুভ সকাল কলি। শুভ সকাল এমদাদ। প্রিয় দর্শক, শুভ সকাল আপনাদের সবাইকেও। প্রত্যাশার নতুন কিছু করার ইচ্ছে নিয়ে শুরু হয়ে গেল আরও একটি দিন। আজকে সকালবেলায় যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে সকালের বাংলাদেশের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি জান্নাতুল কলি এবং কলির সাথে আছে আমি খন্দকার এমদাদুল হক। আরও একবার আমন্ত্রণ সকালের বাংলাদেশে, এবং কথা দিয়েছিলাম যখন ফিরবো তখন দুজন বিশেষ অতিথি নিয়ে ফিরবো। আমাদের সাথে দুজন অতিথি ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন কিংবা পারবেন। আমাদের সাথে দুজন অতিথি আছে। একজন হচ্ছে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্দ্রো বারি ভন লেন্দে, এবং তার সাথে আছেন তিনি হলেন নাহিদ হাসান। তিনি সুইডেনের প্রথম রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী, তিনি একজন শেফ, তিনি ব্যবসা করেন সেখানে, একজন উদ্যোক্তা এবং তিনি বইয়ের লেখক। আপনাদের দুজনকেই আমন্ত্রণ। ওয়েলকাম টু সকালের বাংলাদেশ। শুভ সকাল। Thank you for having me. Oh my God, thank you very much. So, at first, this is the first question, but we love to ask to any kind of guest, everyone come to our show, that how do you start your day? Well, I think like all parents, I start with having quite an intense period of time with two energetic kids getting to school. Okay. But I think that the mornings that I most appreciate is the mornings that I have the opportunity to walk from home to the office, because then I have the chance to wake up with, the Dhaka, the city. I get to take part of the buzzing street life. I have a chai or a coffee on the way, and I think I get ready for the day that way. Oh, nice. Wow. So I'm sure in the COVID days, I'm sure you don't have the school for the kids? Huh? No, of course. I mean, everything like everywhere else, and also here in Bangladesh, it was virtual, of course. So you have to juggle it a bit. It is. Ambassador, just congratulations. We are celebrating 50 years bilateral relationship, and we have come to a standard position in the relationship by considering the relationship. What do you see the relationship between Sweden and Bangladesh in future? Let me start with saying that, indeed, this is a very important year for Sweden and Bangladesh. Sweden was one of the first countries that recognized for sovereign Bangladesh, actually in 4th of February 1972. And since then, we have had a growing, dynamic, and steadfast relationship. So it's, of course, very, very nice and to be here in this important period of time. Let me also mention that as a part of our celebrations this year, we try to capture the entire relationship, because it's not only diplomatic relations, it's also about people-to-people relations, about culture, and it's so much more. So we have this campaign called 50 Voices through 50 years, where we try to capture 50 voices speaking about the Bangladesh-Swedish relation. As for the future, I don't see all the possibilities in the world. I think we will have to deepen our relations in, for instance, trade and investment, and also see a way forward in tackling mutual global challenges, like, for instance, climate change, an issue that is affecting Bangladesh a lot, but also Sweden. Yes, Your Excellency, I have some friends in Sweden. They're very concerned about the climate, which is, climate, this is something very well goes with the Sweden. So let us go to the next case. Of course. So, Chef Nahid, first thing first, let's start from the beginning that we will... নাহিদ ভাই তো বাংলা বলতে পারেন। বাংলা বলতে পারেন। জি। তাহলে আপনার শুরুটা থেকেই আমরা একটু শুরু করতে চাই। আপনি যখন ছোট ছিলেন, একদম ছোটবেলায় শুরুটা, মেমোরিটা, এই যে আপনি পুরান ঢাকাতে বড় হয়েছেন, আমাদের কাছে যে তথ্য আছে আপনার সম্পর্কে, সেই পুরো বিষয়টা একদম যদি বলতেন, শুরু থেকে বেড়ে ওঠাটা, পুরান ঢাকার সেই স্মৃতিগুলো, কিভাবে খাওয়া এবং শেফ পর্যায়ে গেলেন সেই জায়গাতে। পুরান ঢাকা তখন তো অনেক রেস্টুরেন্ট, অনেক রেস্টুরেন্ট ছিল। তারপরে অনেক আগের দিনের রেস্টুরেন্টগুলো এত জমজমাটও ছিল না, যেমন এখনও নুরানি লাসি টাইপের। তারপরে আমার মনে আছে, আমার একটা রেস্টুরেন্ট ছিল যে মাথা আর কি, খাসির মাথা বিক্রি করতো একটা হামার দিয়ে, ওটা ভেঙে খেতে যেত। পাকিস্তানি মালিক ছিল, এবং রিক্সার নিচে হারিকেন ছিল। তখন তো আমরা ভিক্টোরিয়া পার্কে যেতে ভয় করতো, যে অন্ধকার ছিল। নাইস ইট ওয়াজ এ নাইস সিটি রিয়েলি। ছোট ছোট বাড়ি, আমরা বড় হয়েছি, আমরা তো ডালাস দেখে, তারপরে আবা মিউজিক দেখে, তাই না?
ইট ওয়াজ এই যে মানে শেফ হতে চাইলেন, এটার মানে কি ওই পুরান ঢাকাতে যে খাওয়া দাওয়ার পরিবেশ সেখান থেকেই বেড়ে ওঠে, নাকি নিজের মধ্যে অন্য কোনো ইচ্ছে ছিল? নিজের মধ্যে পুরান ঢাকা প্লাস আমার মা থেকে আমি দেখেছি ওনাকে রান্না করার জন্য, এবং আমি ছোটোবেলায় আমার নানির যে মা রান্না এত ভালো লাগতো, আমি স্কুল থেকে আমি একবার পালিয়ে চলে যাই গ্রামে নানির রান্না খাওয়ার জন্য। আচ্ছা, তার মানে বলা যায় যে খাওয়া দাওয়ার প্রতি আলাদা করে ভালোবাসাটা শুরু থেকেই ছিল। জি, ওই ভালোবাসাটা থেকেই তিনি এনশিওর করছেন সুইডেনে কিংবা ইউরোপে মানুষজন যেন বাংলাদেশি খাবার যেতে যায়। আর এই যে সুইডেনে গেলেন, সেখানে একজন সফল বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে, প্রথম বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে যেভাবে পরিচিতি দিলেন, এই জার্নিটা সম্পর্কে একটু ছোট করে যদি বলতেন। জার্নিটা খুব মানে এত ইজি, মানে অনেক, আমার তো সকাল অনেক কাজ, ওখানে যাওয়ার পরে তো আমার স্ট্রাগল করতে হয়েছে অনেক। যেমন আমার স্টুডেন্ট হিসেবে কাজ করেছি, তখন আমি এক্সট্রা জব করতাম, আমি সব জবই করেছি, আমি 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 বেকিং করেছি, আমি কাপড়ে আমি ফ্যাশন ডিজাইনে পড়াশোনা করেছি, এবং আমার 24 আওয়ার্সের মধ্যে আমার 12-13 ঘন্টা কাজ করতে হয়েছে প্রথম। তারপরে আমার রেস্টুরেন্টে যখন আমি 2010 বছর পরে যাওয়ার পরে আমি যখন কাজ করতাম রেস্টুরেন্টে, তখন আমার চিন্তা হলো যে আমি অথেন্টিক ফুড আমার মানে সার্ভ করবো সুইডিশ পিপলকে। তখন যখন রেস্টুরেন্ট ছিল, ইন্ডিয়ান নামে রেস্টুরেন্ট ছিল, শুধু ইন্ডিয়ান ফুড। আমি প্রথম ইনিশিয়েটিভ নেই যে বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট হিসাবে অথেন্টিক ফুডটা সুইডিশ পিপলদের কাছে আমি মানে প্রেজেন্টেশন করব, নিজের দেশকে এক্স্যাক্টলি তুলে ধরার যে নাহিদ ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা যখন দেশের বাইরে যাই, যখন বাংলাদেশি ফুড কোথাও দেখি না, কিন্তু আমরা বাংলাদেশিরাই কাজ করি, ইন্ডিয়ান ফুড নামে চলে, তখন নিজে নিজে একটু আসলে একটু কষ্ট লাগে যে আমার নামটা কেন নাই, যে আমরা যে আমি চেষ্টা মানে আমার জন্য এটার জন্য আমার ভাই আমাকে হেল্প করেছে। আমার ইকোনমি এত স্টাবলিশ ছিল না, আমার ভাই আমাকে টাকা দিয়ে হেল্প করেছে। তারপরে তখন আমার লোন নিয়ে আমার রেস্টুরেন্ট দিতে হয়েছে। আমার সবচেয়ে বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট হিসেবে যেটাকে আমার মেয়ে তখন সুইডিশ স্কুলে যায়, ওর বান্ধবীকে তাকে বলে যে ইউর ফাদার ইজ ফ্রম বাংলাদেশ, ওয়াই ইউ মানে টেলিং দ্যাট ইন্ডিয়ান ফুড। সো দ্যাটস ওয়াই আই থিঙ্কিং ইট ওয়াজ ই শুড ডান সামথিং, দ্যাটস ওয়াই আই ওপেন দ্য বেঙ্গলি ফুড. Yeah, great, and he has done it. Your Excellency, I'm sorry, we are talking in Bangla because our audience is Bangla. You know some Bangla. What are the thing you like most in Bangladesh? Like food, he was talking about the food in Sweden from Bangladesh, people, culture. What do you like most? Well, I think everything really, but I mean, in terms of culture, it's such a rich and vibrant and colorful culture. I must say that the best part of Bangladeshi culture for me is the people, and you are also generous and friendly. And I think ever since me and my family came here 1.5 years ago, people have really gone a mile to make us feel at home. So I think that the people is something that stays with me. In terms of culture, otherwise, Sweden is all about gender equality. So I think handicraft is something that I want to explore more of. I think that tells a lot about the history of the country, but it also tells the history of women. So I think handicraft and also textiles, I mean, look at the beautiful chari that you have on, is something that I would want to understand and explore more, just also because you get the history of women that sometimes in history is silent. So talking about food and history and culture, which food do you like most in here, I mean Bangladesh? Well, there's so much to choose from, but I think I'm down with the basics. So I think a good homemade dal and rice, mutton biryani is something that I would love. I'm a Swede. Swedes have, of course, access to water, and we eat a lot of fish. So hilsa is something that I also like, and all the different varieties of dried food. I have a sweet tooth too, so if I have to choose my all-time favorite dessert, that would probably be a mishti doi. These 1.5 years since we are going through still the COVID. So being the ambassador, I'm sure, or I do not know whether you had the privilege to go to the village side, the countryside. You see the culture, the food. This is basically this is Bangladesh. So any place you'll go, if you say what is the USP, so we know how to mix with the people and from the heart. Yes, so Nahid Bhai. Yeah. Nahid Bhai.
আপনার কাছে যদি আবার ফিরে আসি, ওই যে শেফের গল্পটাই শুনবো, ওই যে শুরু থেকে শুরু করলেন সুইডেনে, যে ওইখানে চ্যালেঞ্জটা কি ছিল বাংলাদেশি খাবারকে তুলে ধরা বা সুইডিশদের কাছে বাংলাদেশের যেই স্বাদ সেটাকে পরিচিত করা, এই ক্ষেত্রে কি মনে হয়, মানে চ্যালেঞ্জটা কি ছিল? চ্যালেঞ্জটা আমার প্রথম 6 মাস আমি আমার রেস্টুরেন্টের বিল দিতে পারিনি। ইট ওয়াজ ভেরি টাফ, কারণ আমি চেয়েছি আমার যে অথেন্টিক যে একটু স্পাইসি ফুড, ওর সুইডিশটা দে আর নট মানে স্পাইসি ফুড অ্যাকসেপ্ট, তখন মানে খেতে যেত না। আমি তখন কম্প্রোমাইজ করিনি, আমি ঝাল দিয়ে আমি রেস্টুরেন্ট শুরু করেছি। আচ্ছা, তখন খুব 6 মাস আমার মানে খুব টাফ, আমার কারেন্টের বিল দিতে পারিনি, আমার গ্যাসের বিল দিতে পারিনি। কিন্তু মিডিয়া হেল্প আস, মানে হেল্প মি, দে মেড এ রিভিউ, the biggest daily newspaper, the most famous newspaper, they made a review, 4 or 5, then came lots of people, then I become famous. সো ওই যে জনপ্রিয়তাটার ক্ষেত্রে আপনি বলবেন যে সেখানকার মানুষই কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে আপনাকে সাহায্য করেছে পুরো ব্যাপারটাকে। প্রচুর ফ্রেন্ডরা যখন আসতো, আমার সুইডিশ ফ্রেন্ডরা, ওরা আমাদের যখন কাস্টমার ছিল না, ওরা সারাক্ষণ বসে থাকতো জানি আমার সেল হয়, 5 জনই সারাদিন বসে থাকতো মানে হেল্প করার জন্য। they are very helpful people, Swedish people, নাইস। really. আমরা আরো গল্প করব, আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি। সো উই আর টেকিং আ শর্ট ব্রেক, দেন উই উইল কাম টু আওয়ার টপিক again. দর্শক, একটা বিরতিতে যাচ্ছি, সকালের বাংলাদেশে গল্প কিন্তু হচ্ছে, আড্ডাও বেশ ভালোই জমেছে। থাকবেন বিরতির পর পর্যন্ত, আমাদের সাথেই থাকবেন, ফিরছি কিছুক্ষণ। আপনারা দেখছেন সকালের বাংলাদেশ, আপনাদের সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি এমদাদ, আমাদের সাথে দুজন অতিথি আছেন, সুইডেনের বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এবং নাহিদ হাসান, তিনি প্রথম বাংলাদেশি সুইডিশ ব্যবসায়ী, সেখানে উদ্যোক্তা, শেফ এবং লেখক। So let me go to the His Excellency. Can I ask that have you been any places in this country, like rural place or some village? Have you been anywhere? Yeah, yeah, I have. I mean, of course, the pandemic has been difficult. That's why in I that sense. asking. But yeah, I have traveled quite a bit. So how did you feel? How's Bangladeshi village? Yeah, well, I think first of all, I mean, in order to really get to know a country, you do really need to travel, and Sure. so I think that goes for every country. But one of the things that strikes me about rural Bangladesh is, of course, that it's beautiful. I mean, it's so green and luscious. So that is one thing, and of course in Sweden we have a lot of access to nature too, and it's really important for us to be able to go out and enjoy nature. So I think that there is where I find some common denominators. But I also think that, as I said, in order to understand Bangladesh, you need to go out there and travel. I mean, you need to go to a local market and speak to the seller about, you know, onion prices and see how they are affected by developments. You need to talk to women in village to understand, you know, how their life has changed since they got a job. You need to talk to the farmer in order to understand how he is affected by climate change. So this is something that I try to do as often as I can. What do you think? What Bangladeshi village needs to do about their development, or, you know, change their situation regarding your experience with Sweden? Well, one thing that strikes me is that in some villages that we go to, they are not affluent, but there is an innovative mind out there that, you know, you solve the problems that are in front of you. You get on with your day, and you use, you know, your imagination, your creativity to really solve your life and improve your life and that of your kids. So I think that is also something, the creative mind of the Bangladeshi people is something also that I think is very admirable. Also you have the creative mind and you have the problem as well. So that is the opportunity to make the businesses. So we'll talk on this, but let me go to Nahid Hassan again. Nahid ভাই, আমরা যেটা বলছিলাম যে আপনি ওখানে বাংলা রেস্তোরাঁ আপনি চালু করার পরে ওখানে আসলে প্রথম 6 মাস যেটা বললেন যে আপনার ইলেকট্রিসিটি বিল দিতেও চ্যালেঞ্জ হয়েছে, এক্স্যাক্টলি। এরপরে যখন আপনি ব্যাক করলেন তখন রেসপন্সটা কেমন পেলেন? এবং শুধু কি আপনি, আমরা জানি যে আপনার 7টার মতো রেস্তোরাঁ আছে, তো আপনি শুধু দিয়েছেন নাকি আপনার পাশাপাশি আরো উদ্যোক্তা আছে যারা এটা এখন লাস্ট 5 years they are booming Bangladeshi restaurant in Stockholm? এটা কি বাংলাদেশ নামে? Bangladesh name. I'm the first time. My second restaurant, it was named Gossip,
It's a street food restaurant. I selling the fuska and chotpoti and khichuri with the vuna, kala vuna, that type of thing. Very I wanna hold my back authentic culture like food culture. I don't know fusion or something. That's why I'm doing my job. Present the culture, Bengali culture, and lots of people following. Now. I think I feel good. না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। তিনি যেরকম অ্যাম্বাসেডর, আপনি আসলে আমাদের সংস্কৃতির রাষ্ট্রদূত, হ্যাঁ, সংস্কৃতির অ্যাম্বাসেডর। আপনি বাংলাদেশকে সুইডেন এবং ইউরোপে আপনি রিপ্রেজেন্ট করছেন। এরকম একটা জায়গা থেকে ওখানে কি শুধু বাংলাদেশিরা কিংবা উপমহাদেশের মানুষরাই খেতে যায়, নাকি ওখানকার লোকালরাও? না, আমার রেস্টুরেন্টে মোস্ট অফ দ্য পিপল the Swedish people. Okay. Even the last prime minister, she is my regular customer as well. Magdalena regular Andersson. customer. Yeah. Wow. Exactly. Yeah. And a prince was there, as well. Yeah. So you must be celebrity. I don't know. I'm trying to my job actually. Yeah. But also আপনার তো মানে ভালোও লাগে পুরো বিষয়টা, এই যে দামি দামি গুণী মানুষজন আসেন আপনার এখানে খেতে, আপনার খাবার খেয়ে তারা প্রশংসা করেন, এটা নিশ্চয়ই কাজের যে সার্থকতা সেই জায়গা থেকে ভালো তো অবশ্যই লাগে। অবশ্যই ইন্সপায়ার মি, আমাকে কাজে এগিয়ে যেতে আমাকে হেল্প করে অনেক, রিয়েলি। এবং যখন এটা বলেন তখন কি বাংলাদেশের খাবারের সাথে কি বাংলাদেশের গল্পগুলো আসে, যে এই খাবারটা কি করে নতুন কেউ যখন খেতে আসে? হ্যাঁ, চেষ্টা করি, এবং আমার ইন্টেরিয়রটা আমি বাংলাদেশের একদম অথেন্টিক করার চেষ্টা করি, এবং আমার ইন্টেরিয়র আমি বাংলাদেশের নিউজ পেপার দিয়ে আমি ওয়াল করেছি, যেহেতু গ্রামে মানুষের টাকা নেই। ওরা ছোটোবেলা আমি দেখেছি বাজারে গিয়ে ওরা শুধু নিউজ পেপার দিয়ে ওয়াল করে, এবং আমার কিছু জিনিস আমি ওয়াল পেপার দিয়ে আমি করেছি, মানে একদম অথেন্টিক নেওয়ার চেষ্টা করেছি গ্রামে নেওয়ার, মানে কাস্টমারদের দেশের সাথে মিল রেখে পুরো জিনিসটাকে তুলে ধরা যায়। এক্স্যাক্টলি চেষ্টা করছি, মানে ফ্ল্যাশি কোনো রেস্টুরেন্ট না, আমি কালচারটা ইন্টেরিয়র আমি কালচারকে আমি প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আবারও ফিরবো আপনার কাছে। মিস অ্যাম্বাসেডর, I want to know a specific question about you that so see, I'm a student, so being a student, this question raised on my mind that there is a lots of opportunity that we know in your country for Bangladeshi or other countries as well. So what do you think that what is the specific or biggest opportunities we have in Sweden as a student? Yeah, good question. Yeah, we have a lot of student exchange and a lot of Bangladeshi students coming to Sweden to study and pursue higher studies. And when we see they are all over the country, from the far north to the south, and they pursue a variety of different academic fields. So that is something that is very positive. I think when we talk about broader relations, that's exactly what we talk about. It's not only about diplomacy, it's not only about politics, but it's also about people-to-people relations. And students and youth is, of course, a big part of that. In addition, we also have academic exchange. So we have exchanges on academic level between different universities in Sweden and in Bangladesh that we have had for decades, since the end of the 70s. So that is something, established academics that also produces a lot of interesting work. So when these students come back to Bangladesh, they are of course in one sense also ambassadors from Sweden to Bangladesh. Many of them are included in our alumni networks. We have 2 of them, very vibrant, very active. They do a lot of activities that help bridge between our countries. They also promote Swedish values. They have done a lot on, for instance, gender equality, climate change, and so on. So it's not only study; it's also exchanging the culture. What should I say? The environment between 2 countries. Yeah, and I think, as we say, bridging between countries and bridging culture is also a way to understand each other, isn't it? So all these, youth and students that have been either here but also in Sweden help in just that. Nice, thank you very much. Thank you. There is a lots of information. I'm sure যারা আমাদের এই মুহূর্তে দেখছেন তাদের সবারই এই পুরো বিষয়গুলি কাজে লাগবে, শিখতেও পারবেন বেশ কিছু জিনিস। নিশ্চয়ই, and through you we would like to thank the Swedish government, those who are helping the Bangladesh student to study there. আমরা নাহিদ ভাইয়ের কাছে আবার যাই। নাহিদ ভাই, আপনি বলবেন যে এটা তো আপনি সুইডেনের গল্প বলছেন, ইউরোপের অংশ, নর্ডিক কান্ট্রিজের একটা অংশ হচ্ছে সুইডেন।
অন্যান্য জায়গাগুলোতে বাংলাদেশি রেস্তোরাঁগুলো প্রমোট হচ্ছে না কিংবা হচ্ছে কিনা বাংলাদেশি নামে? আমি অনেক আমার বন্ধুদের দেখেছি যারা আসলে বাংলাদেশি কিন্তু পার্শ্ববর্তী কোনো দেশের নামে আসলে পরিচিত করানো হচ্ছে। এটা ব্যাড না, কিন্তু আমরা চাই আমাদের নামে পরিচিত হতে পারলে সেটা আমরা ভালো ফিল করব। সেটা হচ্ছে না, এবং তারা মানে হচ্ছে না কারণ তারা জানি না কেন, তারা হয়তো বা স্কেয়ার যে হয়তো কাস্টমার পাবে না, বাংলাদেশকে কেউ চিনে না, এই জন্য হয়তো স্কেয়ারি। আমি ফ্রেঞ্চে হচ্ছে না, তারপর এখন স্পেনে বার্সেলোনা যেহেতু আমার যাওয়া হয়, বার্সেলোনাতে হচ্ছে ইদানিং, কিন্তু ইন্ডিয়ান নামই হচ্ছে। কিন্তু ইংল্যান্ডে তো যারা বেঙ্গলি রেস্টুরেন্ট মানে যারা দিচ্ছে তারা শুধু বাংলাদেশেরই খেতে আসতেছে, কিন্তু ব্রিটিশ পিপল ইন্ডিয়ান নামই রেখে চলে আসতেছে। কিন্তু এটা চেষ্টা করা মানে আরও কীভাবে করবো এটা জানি না। আমাদের সুইডেনে আমি রেভলিউশন করছি, সামওয়ার আদার ইউরোপ কান্ট্রি দে শুড ডু ইট। নিশ্চয়ই আমরাও সেটাই মনে করি। যারা বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ ব্যবসাতে আমরা যারা আছি, বাংলাদেশি খাবার, সেটা অবশ্যই একটা কারণ হতে পারে যে বাংলাদেশ সেল করার থেকে ইন্ডিয়া বিক্রি করাটা একটু সোজা, নামটা বেশি পরিচিত। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই চাইবো আমাদের নামেই আমাদের বিভিন্ন ব্র্যান্ডগুলো পরিচিত হোক। এই পর্যায়ে করি আমরা আবারও সকালের বাংলাদেশে একটা বিরতিতে যেতে চাই। সাথে থাকবেন দর্শক, ফিরছি একটু পরেই। আরও একবার আমন্ত্রণ সকালের বাংলাদেশে, এবং আপনাদের সাথে আছে আমি কলি, আমার সাথে আছেন ইমদাদ, সেই সাথে দুজন অতিথিকেও নিয়ে আমরা বসছি যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন। লিখে ফেলতে পারেন মনের কথা, যে কোনো প্রশ্ন যদি সুইডেনের সম্পর্কে থাকে ফেসবুকে যেয়ে কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। যমুনা টেলিভিশনের ফেসবুক পেজে কিন্তু লাইভ হচ্ছে। আর এখন আসলে গল্পে আবারও ঢুকে যেতে চাই, খুব আড্ডা জমে উঠেছে। ইমদাদ আসলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আড্ডায় আবারও ফিরে যেতে। হ্যাঁ কলি, সত্যই অধীর আগ্রহ। Your Excellency, you are saying you have visited the villages and you have seen some challenges there. And you know, Bangladesh, we are celebrating 50 years, the bilateral the relation, and we are looking for the investor in the country. And there has a saying, when you have a problem, you have a solution to sell. So what do you think? And we know there has big investors in Sweden. You have very famous brands, Volvo, Ericsson, whatnot. There has many IKEA brands. as well. IKEA, right, Scania. So what do you think, how we can develop in this domain? Yeah. No, indeed. I mean, I think that when we started our relationship from 1972 and forward, it was mostly focused on humanitarian aid and then development of cooperation. But as our countries have developed, so has our relationship, and especially during the past decade or so, there has been an increased focus in trade and investment, as you say. So we have around 50 Swedish companies here, and I'm sure that they will agree with me when I say that there is a potential for a lot more. And as you say, we have many international brands here that have been here also for decades, regardless of if it is IKEA, H&M, Ericsson, Scania, and so on. So I think that there is there will be in the future potential and a focus on trade and investment, I think. Great. You'll happy to learn this is an H&M. Yeah. And I'm wearing today. That's why you're looking so good. Oh, thank you. আবার একটু নাহিদ ভাইয়ের কাছে ফেরত যেতে চাই। আপনি তো সেই 90 সালের দিকে পাড়ি জমিয়েছিলেন সুইডেনে, যদি আমার কোথাও ভুল না হয়ে থাকে। সেই থেকে এখন পর্যন্ত আপনার ব্যবসায়িক সফলতায় যদি যাই, আমরা জানি যে আপনার সেখানে 7টা আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। জি। এই যে 7টা আলাদা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো এই এত বছরে, সবগুলো জায়গাতে কি সফলতা একই রকম আসছে? মানুষ কি একইভাবে আলাদা আলাদা রেস্টুরেন্টে বাঙালি খাবার সেটাকে গ্রহণ করছে সুইডেনে? আমার রেস্টুরেন্টগুলো আমি একটু ডিফারেন্ট, আমি একটা রেস্টুরেন্টের নামগুলো ডিফারেন্ট। যেমন একটা আমার চেইন বিজনেসের মতো না, আমার যখন আমি রেস্টুরেন্ট খুলি আমার কনসেপ্টটাও ডিফারেন্ট থাকে। যেমন একটা সফট কর্নার, একটা ডিশও আলাদা, মেনু আলাদা, গোসিপ স্ট্রিট ফুড, তারপর টাচ অফ বেঙ্গল একটা আছে, মানে ডিফারেন্ট। মানে আমি চাই না যে চেইন হয়ে যাক কোনো কিছু, প্রতিটা রেস্টুরেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল একটা ক্যারেক্টার থাকুক, সেটা আমার। এবং প্রতিটা রেস্টুরেন্ট আমি যখন খুলি প্রথম তো 6 মাস আপনার পরিচিতিতে সময় লাগে, কিন্তু প্রতিটার মধ্যে আমি আমার গোসিপ যেটা আছে ছোট, যেটা স্ট্রিট ফুড বিক্রি করা হয়, এটা ছোট একটা রেস্টুরেন্ট। এটার মধ্যে আপনি ইউ ক্যানট গো দেয়ার অ্যান্ড সিট দেয়ার, ইটস এ কিউ অল দ্য টাইম ফ্রম মর্নিং টু নাইট।
নাইস, Really. শুনেও ভালো লাগছে, Yeah, মানে একদম দেখতে পাচ্ছি চোখে সেটা। I sell gossip, I sell chotpoti, fuska, that type of simple food. সুইডেনও পৌঁছে গেছে আমাদের চটপটি ফুচকা। Exactly, Let me exactly, ask her. exactly. Ambassador Alex, have you ever tried fuchka or chotpoti? Yeah, I did. I have. I think it's an excellent afternoon snack. In fact, I was me and my colleagues. We had a picnic this weekend, and we were all waiting for the fuska. Oh, okay. Then I don't have to welcome you in Bangladesh because you are already in. I am. তো নাহিদ ভাই, আপনার কাছে আবার যে প্রশ্নটা নিয়ে কথা বলছিলাম, যে এই যে আলাদা আলাদা জায়গায় আপনি আলাদা আলাদা রকমের খাবার চালু করেছেন, শেফের ব্যাপারটা যদি বলি, এটা কি মানে আপনার থ্রুতেই সবাই করছে নাকি আপনি আলাদা করে বাংলাদেশ থেকে? না, আমি যখন রেস্টুরেন্ট খুলি তখন আমার রেসিপি আমার থাকে, মেনুগুলো আমি করি, কিন্তু শেফ তো তৈরি করা এখান থেকে বা বাংলাদেশ থেকে নেওয়া টাফ। এবং আমি যাদের ওদেরকে ট্রেন করি, মনে করেন 3 বছর 4 বছর লেগে যায় একটা শেফ হতে। প্রথম হয়তো তারা ক্লিনিং জব করে, তারপরে আপনি কাটিং বা জব করে, তারপরে ওয়েটার থাকে, তারপরে আসে। কিন্তু শেফ, উই নিড মোর শেফ ইন সুইডেন অ্যাজ ওয়েল, বিকজ উই মিসিং লটস অফ শেফ। ইন করোনা টাইম, our people, they left the job. They are not going back to chef. We are missing all over the Sweden. We don't have any chef anymore. এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এমদাদ, আসলে Exactly. গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, এবং আমি চাচ্ছিলাম অ্যাম্বাসেডরের কাছে যেতে, বাট এই প্রফেশনটা কেমন যদি বাংলাদেশ থেকে কেউ যেতে চায়, সেটা রিটার্ন কেমন, কিভাবে যেতে হবে, অল্প করে যদি একটু বলেন। সফলতাটা কেমন? সফলতা নাই, শেফ Sweden is a chef is a big career, it's a big, salary is very good, Nice. So people, we need they can go to the institute and learn to the hygienic, then they can apply to the restaurant to go there. একটু দর্শকদেরকে এই জায়গাতে একটু লিঙ্ক করে আসি। আমাদের দর্শক যারা দেখছেন আমাদেরকে এই মুহূর্তে, তাদেরকে বলতে চাই যে এই যে সুইডেনে যেই শেফ হিসাবে কাজের যে সুযোগটা আছে, সেই সুযোগটা কিন্তু চাইলে আপনারা নিতেই পারেন। যারা বিদেশে পাড়ি জমাতে চান পড়াশোনা অথবা কাজের সুবিধায়, তারা কিন্তু আজকে একজন সফল শেফের কাছ থেকে শুনতেই পারলেন। সেখানে কিন্তু বাংলাদেশি শেফের চাহিদা আছে। সুতরাং একটা কোর্স করে যদি আপনারা সেখানে পাড়ি জমান, ভবিষ্যৎটা কিন্তু বদলে যেতে পারে। আবার গল্পে ফিরে আসবো। এবং তিনি নির্দিষ্ট করে বলেছেন স্যালারি খুব ভালো। Exactly. Exactly. Salary খুব ভালো। So we are into the business already, since we are talking about the career in Sweden. So Ambassador, you are talking something. We have the opportunity to bring the investors. So this is one part. What do you expect from the partners? Say we are the partner country. How do Bangladesh should approach to the investors? Do you have any suggestions, or what is your views? Well, I think that there is a lot has been done already in terms of attracting business and new investors. But I mean, two aspects I would say. One is, of course, to focus on the business climate here and see to it that it's welcoming for investors. I think that there is a lot of global competition out there, of course, and investors, they are driven by business motives, so they need to have a good climate into invest. Another thing that I think is important is, of course, the sustainability aspects of things. I think as we are all affected by global challenges, and we are all interconnected, whether, take for instance the pandemic as a recent example. So we need to build a world that is green and that is sustainable, and I think that Swedish business can really help in that. I think they all have a green thinking and a sustainability in their DNA, basically, and I think that is the business that are going to really be successful in the future. Yes, Ambassador, you know already we are working on the green, and for the climate changes, we are going to be one of the victim countries. So definitely we would like to do something. Definitely our government and from the country people. So we would like to do something. Yes, that is good for the climate. So you covered from the government perspective, but if any one startup owner would like to do something with the Sweden. So do you see any opportunity there? On the other way around, or? No, from Bangladesh to Sweden. To Sweden. Yes, I do think so. I think for now, what
the products that are going from Bangladesh to Sweden, and of course also to the rest of Europe, are of course textiles, and it's in the textile industry that we have our main interest, since we have many of our biggest brands here. But I think that there is potential to diversify that basket and learn from each other. I think, for instance, the IT sector is something where we both have interests, and that is something that would be interesting to explore. So definite potential for diversifying that aspect of the relationship too. এই সুযোগটা কলি আমি একটু নিতে চাই। কলি যেটা বলছিল যে কি সুযোগ আছে, নাহিদ ভাইয়ের কাছ থেকে বলছিল এখানে একটা সুযোগ কিন্তু তিনি অ্যাম্বাসেডর বলেছেন যে একটা ব্যাপার হলো সেখানে আমরা যে ব্যবসাগুলো করছি এর পাশাপাশি অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তি থেকে অন্যান্য অনেক জায়গা আছে যেখানে আমাদেরকে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে, সেটা দেশ হিসেবে কিংবা একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবেও কিন্তু আমরা এরকম কাজ করতে পারি। অবশ্যই। আমি আবার একটু নাহিদ ভাইয়ের কাছে আসতে চাই, সেটা হচ্ছে যে এই যে আপনি এত বছর ধরে সেখানে কাজ করছেন, আমাদের কাছে রেকর্ড আছে আপনি একটা অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন, এশিয়ান কারি অ্যাওয়ার্ড। জি। এই যে প্রাপ্তি, জি। সেই সাথে আপনার কাজ, জি। মানে ভালো লাগাটা কোথায়, আর কি মনে হয় প্রাপ্তির সাথে কাজের সংযোগটা কোথায়, ঠিক সেই সংযোগটা স্থাপন করতে পেরেছিলেন বলেই হয়তো আপনি আজকে এই বড় সম্মান অর্জন করতে পেরেছেন? আমার কাছে মনে হয় যে আমার যখন একটা কাজ করি আমি খুব মানে প্যাশন, যেটা আমি এবং এনজয় করে কাজ করি, মানে যেটা কাজটা এনজয় হিসাবে নেই, কাজটা যে আমার যেতে হবে আমাকে ফোর্স করতেছে এরকমভাবে করি না, আমি যেটা করি এনজয় করি, সেই জন্য আমি হয়তো সাকসেস হতো, এবং কাজটাকে ভালোবাসার কারণে এটা আমি পাওয়া, এবং প্রতিটা পাওয়া। আমি যেমন কারি শেফ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি 2016-তে, তারপরে এশিয়ান কারিয়ার পেয়েছি 2017-তে, অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছি। প্রতিটা পুরস্কার আমাকে ইন্সপায়ার করে যে আমাকে আরো নতুন কিছু আরো সুন্দর করে প্রেজেন্টেশন করার জন্য। রিয়েলি এটা আমাকে এই যে আর সেই সাথে আরেকটা জিনিসও জানতে চাই আপনার কাছে, এই যে এত বছর ধরে এই কাজগুলি করলেন, এই প্রাপ্তি, সেই সব অভিজ্ঞতার ঝুলি নিয়ে যদি কাউকে বলতে হয়, নতুন যেই তরুণ শেফরা আসবে তাদের সম্পর্কে যদি কিছু বলার থাকে কি বলবেন? বলতে হয় আর একটু নির্দিষ্ট করে বলি, আমি যদি ঢাকাতে থাকি কিংবা ময়মনসিংহে থাকি, আমি যদি শেফ প্রফেশনে আসতে চাই, নির্দিষ্ট করে আপনি কি বলবেন? আমার কি ডিগ্রি লাগবে এবং কিভাবে ওখানে গিয়ে ভালো করতে পারবো? ডিগ্রি প্রথম আপনাকে রান্নাকে আপনার ভালোবাসতে হবে, এবং খাওয়াটাকে ভালোবাসতে হবে, এবং খাওয়ার সবচেয়ে বড় কথা, আপনার মানুষ যেটা খাবে আপনাকে বেসিক যে সেন্স, যে জিনিসটা আপনার প্রেজেন্টেশন, এবং এটা খাওয়াটা একটা আমার কাছে মনে হয় ডাক্তার জীবনে আপনাকে অসুখ করে আপনাকে হেল্প করবে, খাওয়া যদি ভালো ফুড দেন সেও ভালো থাকবে, এই সেন্সটা মাথায় থাকতে হবে যে আমার খাওয়াটা খেয়ে সে ভালো থাকবে, এনজয় করবে মুহূর্তটা। গুড ফুড ইজ গুড মুড, ইট ইজ দ্য কনসেপ্ট। তো আপনি মুহূর্তে আপনি যদি কোনো গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে যান কোনো রেস্টুরেন্টে, আপনি যদি ভালো খাওয়া এনজয় করতে পারেন, সুস্বাদু খাওয়া, আপনার সময়টাও ভালো হলো, আর যদি খারাপ খাওয়া খান আপনার সময়টাও নষ্ট হলো। দিস ইজ দ্য দিস ইজ দ্য থিং, ইউ হ্যাভ টু ব্যাক থিঙ্কিং থাকতে হবে, খুব অনেস্ট। জি জি জি, দিস ইজ দ্য থিং। সো আমরা অনুষ্ঠানের একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। We are almost end of our program, so I would like to ask you a question that it's been long you are here, so have you been try anything, I mean like have you been it's easy for you to say Bangla? Any Bangla thing? 1.5 year, yeah. It's been long, so let me ask you this question. Have you if I have learned any Bangla? Yeah, I have learned some Bangla, but I don't think that it's suitable for national TV. 2 line maybe, if you can. I think No, this is okay. okay, come on. It's all good. Definitely. It's all good. You have plenty time, I'm sure. So I'll come back and I'll show you. I was about to say that. So it's last moment if you want to say something for our audience who would like to go to Sweden for study or business anything or you want to to learn. Well, I think that if you want to go to Sweden for study or for business, I think you will find a country that is quite different from Bangladesh if you look at it on the surface. But if you just take a moment or two to really get to know Sweden, I think that you will also find many similarities, because that's what I have done while being here for 1.5 years now. So. Thank you আমরা very অনুষ্ঠানের much. একেবারে শেষের দিকে অ্যাম্বাসেডর অ্যালেক্স এবং নাহিদ ভাই, থাকসো মিক্কেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ধন্যবাদ। See? You got it. অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে নাহিদ ভাই, এবং থ্যাংক ইউ
so much. We are glad that you came. We are glad that Thank you for having we us. exchange our thoughts, our Views. views. And দর্শকদেরকেও বলতে চাই পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আমাদের সাথে ছিলেন আলেকজান্ডার বার্গ ভান লিন্ডে, রাষ্ট্রদূত সুইডেন দূতাবাসের, আর সেই সাথে ছিলেন নাহিদ হাসান, তিনি হচ্ছেন শেফ এবং সফল একজন শেফ। উনি কিন্তু বদলে দিয়েছেন ওনার জীবনের গল্প, বদলে দিয়েছেন সুইডেনের মানুষের স্বাদও। বাংলাদেশি স্বাদে তাদেরকে নিয়ে এসেছেন। এই যে চাওয়া পাওয়া আর ভালোবাসার পুরো এক্সচেঞ্জ যেটাকে বলবো, মানে একে অপরের সাথে মিশে যাওয়ার যে একটা ইচ্ছে যদি থাকে তাহলে কিন্তু সেটা সফলই হয়। আর পুরো গল্পটাই কিন্তু আমাদের আজকে জমে উঠেছিল। যারা এতক্ষণ ধরে সাথে ছিলেন অনেক অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। আপনার দিনটি সুন্দর হোক, শুভ হোক। সবাইকে আবারও শুভ সকাল। ভালো থাকবেন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন। শুভ সকাল।